Ke a dumedisa borara ke go barra pele. Modimo mothata yotlhe moabi wa masego le matlhogonolo. Wena motswedi wa botlhale le tlhaloganyo, kgakolano le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re senang epe thata. Re go rapela ka boikokobetso gore o re abele tshiamo, thokgamo le botlhale jwa gago go tla go re kaela le go re goga mo dipuisanong le ditherisanyo tsa letsatsi leno. Re segofatse rra, o re tlogeditse dikgatlhego tse e leng tsa gago fela, tse e leng tsa rona fela. A re sa re tla se buang re ba re se dira mo ntlong e se le re kgalaletso le tlotlo mo leineng la gago le le boitshepo. Re nne le lodulo kagiso le boammaaruri, re nne le lorato le katlego mo setšhabeng le mongwe mo go yo mongwe. Rapela mo leineng le legolo la ga Jesu Kriste moreboloki le morena wa rona. Amen. Pray, be seated. Makelo dumedise Musono, Marara, and welcome honorable ministers. Lena ke alo amogela ebile be ke lo dumedisa a re simoleng ka dipotso tsa mosong ono ka ebile go la botlhano go tla re leke go dira as much business as we can go ska ga sala sepe ko morago. Kgosi Katshana. Ke a dumedisa modulasetilo mme ke go dumedise botona ba ba leng ha le this honorable house. Potso ke ya ntlha, ke a leboga modulasetilo. The Honorable Minister of Lands and Agriculture. Thank you, Mr. Chairman. Make it medicine. Neki go pa gore potso e ho le ga le go tlase re santse re emetse ba minister gore ba itise ka re wa teng. Thank you. Ke ba emetse. Kgosi Katshana. Ke a amogela modulasetilo. E potso e tla bo e tsena ko bohelong. Kgosi Babeile. Ke a leboga modulasetilo. Ke dumedisa ntlo e hano le matona a hano. Potso number 2. The Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Thank you, Mr. Chairman. Nkarabo ke latelang bembame. Modulasetilo le fa motho tege a sa tlhalosa gore o bua ka kgaolo dife ke tamega gore ke supe gore tlhatloso maemo ya lekgotla e dira go lebeletswe molawana wa Revised National Settlement Policy wa 2004. O balwa ga mmogo le pego ya palobatho population census report. Mme ka mabaka a itsholelo e kwa tlase lephata le saletse ko morago ka go tlhatlosa maemo a dikgotla tsa mafelo a le mantsi e tla re fa itsholelo ya rona e tokafala lephata le tla dira mo gotlhe mo mafelong a garologaneng go tokatsa seemo le go tlhatlosa jaaka go tshwanetse. Ke a leboga. Kgosi Babeile. Ke a leboga modulasetilo. Ke ne ke re modulasetilo ke hitise sengwe ke se ke re tona ke go utlwile mme raitso ke ne ke re a wa itse gore go tsere ngwaga di ka heta 30 go sena motse o tlhatisiwa maemo ko regioneng ya me. Mme ebile gape gone ga wa modulasetilo kana kgaolo ya rona ya kgalagadi borwa ha e sa le go tlhatlosiwa maemo ha motlotlege kgosi se ipone sentse le leloko la ntwe e le ene a buelelang kgaolo e le gore e tlhatlosiwe maemo a moaga go roba le ka kagiso. Mme ke gore a ke re tona kgaolo ele ya rona ga e tshwane le dikgaolo tse dingwe. Ke ka re hala ka mantswe a mangwe ka re e latlhilwe ke tla go ha se ka imongame through you Mr. Chairman
Ke batla go botsa potso hela, nothing else Kgosi Babele. Potso hela. potso e nngwe ke gore raetso ke gore a wa itse gore ke na le ngwaga di le 10 ke bere ka makopong go sena kgosi thank you modulasetilo. Honorable Minister. Thank you, Mr. Chairman. Right, so jaaka o buile wa re go ka tswa go tsere dingwaga tse 30 go ka ntwa go ntse jalo. Mme ebile le wena jaaka o buile gore o na le dingwaga tse 10 o ntse o le go mme go sena tokagalo gape go ka tswa go ntse jalo ga se mo re ka go ganetsang. Mme thulaganyo ke gore wa lemoga gore rona le lona re le puso re tshwaraganetse namana e tona ya go bona gore bogosi jo bo tokafadiwa le ditsamaiso tsa bogosi di tokafadiwa le gore dikarabo tse ntseng di seo for dingwaga tse dintsi dikarabo di nne teng ka tsamaiso ya rona ya puso ya batho ka batho gore bogosi ja rona le serodumo sa sone se totomale jaaka batswana ba sologetse. Ke a leboga raitso. Thank you. Kgosi Babele. Ke a leboga modulasetilo, ke a leboga tona. Ya o no bua o lebile go nna hela. O era o ska leba tona o tlhoga o motshosa. Bo go lo tshosa nna kwana. Thank you Kgosi Babele. Kgosi Paledi. Ke a go dumedisa modulasetilo, ke bo ke dumedisa le ntlo le matona. Potso ke ya boraro. The Honorable Minister of Health. Ke a leboga mototegi, ke a dumedisa batsadi ba me. Potso ke ya boraro yone ne e botsa jalo gore go diragetse jang gore go mo setso go na le bongaka ba di specialist bongaka ba marapo ba eleng gore ba etela yalo ko kgaolong ele ya Hukuntsi Primary Hospital go dira maaro go nekwa. Mme boammaaruri batsadi ba me ke gore re na le thaelo ya bongaka ba di specialist ba orthopedic surgeon. Re na le bongaka ba eleng gore re setse re ba isitse ko sekweleng ba eleng gore ba mo ithutuntshong yo mongwe ke gona a nantsa a hetsa kgwedi e re sologetse gore ngwaga wa bogela yo mongwe a ba graduata e be re ta re ba tsaya re ba tsenya in the public health system gore ba kgone go thusa thaelo e re nang na yone mo sebakeng sa gompieno. Bongaka ba di specialist orthopedic surgeons ba nang nabo ba ko Princess Marina le ko Nyankagwe Hela. Mme re bereka le ba non-profit ba Airborne Life go leka go thusa bana ba re thusa jalo ka go tsaya bongaka bone ba re dira mo go tweng di-outreach campaigns ba ba huisetsa gone ko mahelong a harologaneng. Mme keletso ya rona ke gore re kgone go nna le bongaka ba di-specialist tsa orthopedic mo dipateleng tsa rona tsotlhe lehatshe ka bophara. Jaanong ke amogela motlotlegi gore go na le bothata ka gore ka yone thaelo yone ya bongaka. Mme batho ba tlhokana le thuso yone ya loaro la marapo go tswa ko Hukuntsi re ntse re ba tisa ko Marina go bona thuso. Bošeng jaana re ne ra dira mo re go bitsang di-campaign tse e leng gore ka tsone ne ra kgona go ara batho ba heta 220. Re dira jalo ko sepateleng sa Saikitumile Masire Teaching Hospital. Sepatela sa Saikitumile Masire Teaching Hospital le tsone se mo seemong jaanong sa gore se ka simolola go berekisana le ba ikemetseng ka nosi ba e leng gore ga ba mo the public sector ke di-specialist ba private gore ba kgone gore ba se dirise ba re thuse go gokotsa yone thaelo ene. Ke tsena mo ntlheng ya bobedi ya potso batlotlegi e ne e botsa yalo gore ra itse ka bothata ja metsi gone ko sepateleng sa Hukuntsi. Ke re ke amogela motlotlegi gore ka boammaaruri go na le bothata jone jo ja metsi. Gone jaana ke bua go na le 5,000 liter water backup tanks connected to the hospital supply. Mme bothata jo botona ke gore ba re tlhalosetsa gore there are some lime deposits letswai le e leng gore le mo mathumbong ona a hetisang metsi a e leng gore jaanong go nna thata gore metsi a kgone go heta sentle kana ba go bitsang water reticulation. Jaanong tharabololo ya tete be le gone gore jaanong re ntshetsele re tsenyetse dišwa tse e leng go di ka kgona go thibololwa le tsone di thibololwe. Ke a leboga. Kgosi Paledi. Ke a go leboga modulasetilo, ke leboga le tona. Kgosi Kachana. Ke a leboga
Modulasetulo, question number 4. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Thank you, Mr. Chairperson. Karaba ga bala jana modulasetulo ke tlameha gore ke supe gore tlhatloso maemo ya lekgotla e dira go lebeletswe molawana wa revised national settlement policy wa 2004 o bala gape le ga mmogo le pego ya palobatho population census report. Go ya ka molawana o gore motse o tlhatlosiwe maemo go etelelwa pele ke headman of record o tshwanetse gore o bo o na le palo ya batho ba ba ka tshwarang 500 to 999. Motse wa Buki go ya ka pego ya palobatho ya ngwaga wa 2022 housing and population census of 2022 o na le batho ba le 493 wa itse o tlhaetsela ka palonyana ya batho ba le supa. Se se raya gore motse wa Buki go ya ka revised national policy ya 2004 ga o ise o tsene mo seelong sa go ka tlhatlosiwa maemo go nna headman of record. Thank you, Kosikgolo. Khosi Kachana. Ke a leboga tona, ke a leboga modulasetulo. Khosi Kabelo. Ya leboga modulasetulo, question number 5. Honorable Minister of Health. Thank you very much, Chair. Ke a leboga batsadi ba me potso ya botlhano e ne e botsa yalo gone gore a re le ministry re na le maikaelelo a go nna le bao ba e leng gore ba kgona go ranola puo ya sign language mo dipateleng tsa rona referral le district hospital. Karabo ke gore keletso eo e teng matoteng mme ga se keletso hela ya gore ba ka nna teng re le ministry re setse re tsere kgato by establishing se re se bitsang a rehabilitation for the disabled vote across all district facilities. Vote ye ke yone tabeng e dirisiwa go ruta healthcare workers gone go dirisa yone sign language go thusa kana go atumetsa yalo tsa botsogo ko bao ba e leng gore ba dirisa yone puo ya sign language le gone go thogatsa gore ha ba ile go dipateleng kana go ditleliniking ba gone go bona thuso e leng gore e maleba. Ke a leboga. Khosi Kabelo. Ke a leboga modulasetulo, ke a leboga minister. Khosi Paledi. Ke a leboga modulasetulo, question number 6. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Thank you, Mr. Chairman. Karabo ya balaga jana, the construction of Tribal Administration Office at Manou settlement has been planned for construction in the financial year 2025-2026. It has further been noted that Lehututu Tribal Administration Office needs upgrading. However, due to budgetary constraints, it had not been budgeted for, and it will be considered in future. Thank you, sir. Funds permitting. Khosi Paledi. Ya go leboga tona, ke a leboga modulasetulo. Khosi Kachana. Ke a leboga modulasetulo, question number 7. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Question number 7. Question ke kopa gore ye ko tlase ga ke se ke bona. Khosi Kachana. Ke a amogela modulasetulo ka kwa tlase.
Khosi Babeile. Ke a leboga modulasetulo. Question number 8. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Question number 8. All right. Thank you, Mr. Chairman. Ulastilo le phata le itse ka letlhoko la boroko ko Tsabon District le lefatshe lotlhe ka kakaretso. Mme ke tshwanetse ke supe gore kgwetlho ya boroko jwa bodelapuso ke nngwe ya tse puso ya rona e tla itebaganyang natso ka lenaneo la bonno housing scheme mo lefatsheng ka kakaretso. Le fa go ntse jalo, lenaneo la ditlhabololo National Development 12 ke lone le le tla re itsiseng gore ko Tsabong ba tlhoka go agelwa matlo a badirelapuso a kafe. Ke a leboga kgosi. Khosi Babeile. Ke a leboga modulasetulo. Ke ne ke re modulasetulo a mme tona wa itse gore go ko rapela span le Valhoek bana ba teng ga se go tlhoka boroko ke go sotlega ke gore ha re rapela gore pula ene bone ba rapela gore pula e ska ya tla ka gore ba lala ba role dikobo mo tlhogong ke jone se ke reng raitso a wa itse gore bana bao ba sotlega mo go kanang kang. Ke a leboga. Honorable Minister. Go ba maru kgosi re a lemoga tshotlego e kalokalo ya bodirelapuso jo bo berekelang ko dikgaolo tse di ko tenyana teng, mme ga se maikaelelo a ka bomo ke jaaka lo itse gore re tswa kgakala re lla sello se, mme re solela goreng e tla re mo lobakeng le le khutshwane ga itsholelo e togala seemo se se latedisiwe se baakangwe. Ke a leboga. Khosi Babeile. Ke a leboga tona. Ke a leboga modulasetulo. Thank you. Khosi Lotlamoreng wa bobedi. Ga ke bone Khosi Lotlamoreng gape ga ke bone ope yo reng o tla mo arabela potso mare isa ko bohelong. Khosi Kabelo. Ke a leboga modulasetulo. Question number 10. Honorable Minister of Health. Thank you very much, Chairman. Ke a leboga. Potso number 10. Ke yone ne botsa yalo gore really ministry, are we considering albinism mobile clinics to districts on a quarterly basis? Potso e batotegi na ile ke bala ne ke bona botlhale ja yone ka gore ke potso gape na le karabo mo teng ka gore re na le thaelo ya bone this dermatologist bongaka ba letalo, mme potso e ka ke bonang ka teng e botsa gore a mme yaano ga re ka ke ra lebelela gore e ka re on a quarterly basis ka na le thaelo ba ka nna ba tsamaya ba go bona batho ba ba tshelang ka yone this condition, mme ra amoga re le ministry ga re amogele hela re setse ebile re ikopantse le ba ikemetseng ka nosi ba e leng gore ba dira di-outreach le bone re kgolagantse le bongaka ba e leng gore in the private sector go bona gore ba ka re thusa go dira tsone these outreaches. Jaanong ke tsaya gore ke mogopolo e leng gore lo rona na le one ra wa tla ke a leboga batsedi ba. Khosi Kabelo. Ke a leboga tona. Ke a leboga modulasetulo. Khosi Babeile. Thank you, modulasetulo mongame. Potso number 11.
Honorable Minister for State President. Ga ke bone Minister ope a emetse State President. Phosi ba beile. A ga re ememe gongwe mongwe wa bone a tletlang Modula Stilo. A re ememe kgosi ba beile gongwe o ka tla. Thank you Mongami. Kgosi Paledi. Ke a go leboga Modula Stilo, potso 12. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Thank you, Mr. Chairman. Potso e balega jaana. The ministry acknowledges that there are structural gaps at Lekgwabe and Lehututu and other areas within the country, where Kosi is working alone in the Khotla without the assistance of a headman of record. However, due to limited resources, the ministry has not been able to create positions for headmen of records. Considerations will be made in the future, funds permitting. Thank you. Kgosi Paledi. Ke leboga thata Modula Stilo, ke bonye karabo. Thank you, Minister. Kgosi Kachana. Ke a leboga Modula Stilo, question number 13. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Ga ke bone Minister ope a tsiboga. Kgosi Kachana. Ke a leboga Modula Stilo, ke tsa ke re ka atolosa re ta bela later date. Re tla boa re bitsa gape go bohelo. Kgosi Monyapele. Thank you, Modula Stilo. Question number 14. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Thank you, Mr. Chairman. Karabo e balega jaana. The ministry uses the revised National Settlement Policy of 2004 and the National Housing and Population Census of 2022 to determine the upgrading of villages in Botswana. For villages to be upgraded to Moemela Kosi, Sub-Tribal Authority Tertiary, they should have a population of 5,000 plus to 9,999 people in the village. Currently, according to the Housing and Population Census of 2022, the village of Ratholo has a population of 2,338 people. The village of Khotau has a population of 1,454 people. The village of Lesenepole has a population of 2,403 people, and Majwane village has a population of 1,700 people. Therefore, all the above villages, according to the revised national policy on settlement of 2004, do not qualify for upgrading from tertiary to headman of record to tertiary 1 chief representative Moemela Kosi. Mr. Chairman, using the policy mentioned above, the revised national settlement policy and the housing and population census of 2022 for a village to be upgraded from chief representative Moemela Kosi to senior representative Moemela Kosi Yomogolwane, it has to have a population of 10,000 plus to 19,999. The 2022 housing
and Population Census indicates that Lechem village has a population of 3,352 people. According to the revised National Settlement Policy of 2004, Lechem village does not qualify for upgrading from tertiary 1 chief representative Mamela Kosi to secondary center senior chief representative Mamela Kosi Mkholwane. Mr. Chairman, using the policy mentioned above, the revised national policy settlement, the housing and population census of 2022, for a village to be upgraded from headman of arbitration to headman of record, the village must have a population of 500 people plus. The 2022 housing and population census indicates that Mokukwana village has a population of 427 people. Mosoe village has a population of 437. Manaledi has a population of 327 people. Mukungwane has a population of 283 people. Mwapa village has a population of 579 people. Letoren village has a population of 498 people. The Mani village has a population of 583 people. Sitile village has a population of 318 people. Diloro village has a population of 632 people. The village of Mokukwana, Museu, Manaledi, Mukungwane, Letoren, Sitile do not qualify for upgrading from tertiary headman of arbitration to tertiary 3 headman of record, as per the revised national settlement policy of 2004. Since the population is below 500 respectively, whereas the villages of Mwapa, Temani, and Diloro with population of 579 and 583 and 632 people, 632 people respectively are currently headed at tertiary headman of arbitration and qualify for upgrading to tertiary 3 headman of record. However, there has not been any progress made to upgrade all these villages to headman of record due to limited resources. Considerations will be made in future, funds permitting. Thank you, Mariam. Kosi Puso, Gaborone. Ke a leboga modulasetulo. Nnyaa, ke ne ke re following karabo ya ga minister ka gore nkare yaanong ke bona a new shift in terms of ka ga re arabang ka teng. Ke tsaya ka re utlwa mafoko a mantšhwa bo tertiary this, tertiary that and what. Gore a tona a gone go na le maikaelelo mangwe gongwe a go leka gore kwalela re le borara go tlhalosa ka tsamaiso e utlwalegannye in terms of upgrading ya makgotlana, clearly indicating gore the criteria e leng gore borara bo tshwana ke gore gongwe bo e ele tlhoko in terms of dikopo tse di buang ka go upgrade-wa ga makgotlana. Ke a leboga modulasetulo gore ba tla re kwalela ba re fa a clear criteria e tlhalosang process le se tshwanang ke go se elo tlhoko ga go kopiwa upgrading ya dikgotlana. Ke a leboga. Honorable Minister. Kopo ya ga Kgosi Kgolo Gaborone e mo lemogela thata ga se se ka palang go dira right. Ke a leboga. Kgosi Kahiko.
gore nna ke ne ke eletsa go botsa tona gore dipalobalo tsa di balatse o di tsaya ha kae ka gore mo national policy settlement ga dio tsa gore kgota e kana le batho ba kana e kana le batho ba kana ane batla go itse gore o di tsaya mo bokei. Honorable Minister. Kgosi ka tota le tlhompho go raya goreng ha ntlo e tswa e ke go kope gore o kopane le rona re tla re bontshaneng mabaka. Dipalo tseo di teng mo bukeng ya molawana wa lona mme ebile tse dingwe tse re supang le dikakanyetso gape di tswa hela mo palo bathong e e dirilweng mme yo buang ka yone ka policy ke tsaya gore mo ngame ka dira thulaganyo e matsetseleko e ka dirang ditlhaloso tse di maleba. Ke a leboga. Kgosi Monyapele. Thank you, Modulastilo. Ke utlwile tona ke ne ke re ngwapa Taiwan diloro gongwe go nthalosetse ka tsone gore ka kitse di na le dipalo tse di tshwanetseng wa reng ka tsone go ntse jalo mongweme ga re ya mo dipalong tsa letšheng re na le dikgosi tse tharo kwa Pidikwe mme Pidikwe o hetwa ke dipalo tsa bo Lesenepole gore go tsile jang gore ba bone bo bana le kgosi tse tharo rona re thoka ba babedi. Ke a leboga. Honorable Minister. Kgosi, Mr. Chairman, ga nka bokhutswane ke goreng metse e mengwe e ka tswa e supile ga e qualify mme ke sone se ke arabileng polelo ke reng e tla re ga re bodule ga itsholelo ya rona e supa tlhokagalo madi a nna le letseno le le botoka go tla dira gore tse di qualifyelang go ka godisiwa di godisiwe mme tse dingwe tse metso a Pilikwe ga se karabo e nka e ka shela mo nako ya gompieno ke ne ke sa ipaakantse mo ga lone ke kopa gore ke tle ke tse ditlhaloso morago. Ke a leboga. Kgosi Monyapele. Ke a leboga Modulastilo, ke a leboga tona. Kgosi Kachana. Ke a leboga Modulastilo. Question number 15. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Thank you, Mr. Chairman. Ke tla etsa on behalf of the Minister wa Lands and Agriculture. Me karabo e balaga jana. Mr. Chairman, my ministry plans to implement a hybrid extension service by engaging private sector to offer extension support with other extension areas manned by public extension service. This is expected to increase efficiency of service. My ministry has a 10-seat call center, 177551, which operates 8 hours a day during the week. To further address the current extension outreach gaps, the call center will be revamped and devoted with frontline extension to expand outreach. The call center will be staffed with extension officers who will act as the first level support for farmers and will operate on weekends. Mr. Chairman, temporarily my ministry will engage 383 temporary extension officers for the 2025-2026 cropping session
while arrangements are made to put up long-term plans. Mr. Chairman, my ministry is currently automating agricultural program processes with a view to leverage on technology for monitoring. For example, NTLO program, where farmers use the crop management system, seeds and agricultural suppliers will be required to have a point of sale which will be integrated within CMS. Tractor operators will be required to use GPS, which will integrate with CMS. The GPS will enable the ministry to know the area plowed by the tractor and the locations of the field. Mr. Chairman, the programs are currently under review and all issues of monitoring and evaluation and resources will be addressed by the review and its recommendation. Mr. Chairman, though the ministry requires an additional 1,223 extension workers, it is constrained by available financial resources, including availability of vacancies. The ministry currently has 691 frontline extension workers in post with a vacancy of rate of 5.6%. And currently there are 301 temporary extension workers on a 12-month contract to complement the existing frontline extension workers. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Khosi Kachana. Ke a leboga modulasetulo le ha factory ya teng e sa thamalla e sa utlwa le gore go tsamaya jang. Gongwe tona o ne a ka e boelela gore tere e tlhaloganye sentle gore karabo ya teng e thamalle. Ke a leboga modulasetulo. Honorable Minister. Thank you. I'll also repeat part 3 of the question. Mr. Chairman, though the ministry requires an additional 1,223 extension workers, it is constrained by available financial resources, including availability of vacancies. The ministry currently has 691 frontline extension workers in post with vacancy of 5.6%. And currently, there are 301 temporary extension workers on a 12-month contract to complement the existing frontline extension workers. Mr. Chairman, with a plan to privatize extension, the expectation is that these graduates will form companies which will be offered. Thank you so much. Khosi Kachana. Ke a leboga tona, ke a leboga modulasetulo. Khosi Paledi. Ke a go leboga modulasetulo. Question number 16. Honorable Minister of Environment and Tourism. Ke a leboga modulasetulo, ke a leboga Khosi. Mme ke dumedisa marara otlhe a mo ntong eno. Modulasetulo, dikomiti tse tsa conservation committees le sub-habitat preservation committees mo nakong ya gampieno ga di bereke
ka lobaka la gore di sa le di heletswe ke nako. Mme ya re ga di helelwa ke nako ga seke ga tsenngwa maloko a mašwa a tsone. Mme kana gore a gone gore dikomiti tsa bogelo e ne ele tse di sa leng di ne di tsentswe ka 2020, tiro ya tsone e be e wela ka 2022. Mme ne ya re morago ga go nna jalo ga seke ga kgona gore go thophiwe maloko a mašwa ka tsela e ntseng jalo gore di-structure tse di ntse di sa bereke ka lone lobaka lone leo. So go raya gone gore jaanong go bo go nna le thulaganyo ya gore molao wa Range and Resources Bill o simolola gone gore go bo go ka akangwa gore o baakangwe. Jaanong ha go dumelwa jalo ebile go simolola thulaganyo yone eo, go bo go raya gone gore tshologelo e ne e le gone gore ka boego molao o tatisiwa ko palamenteng o bo o debatewa gore e raya go thophiwa maloko a board a ba thophiwa ka ga tlase ga molao o mošwa. Mme go raya gone gore go bo go nna go ntse go tonya e tata e heletse e sate. Ke gone yaanong modulasetilo mo nakong ya gampieno ke re solosithane le yone go leka go bona gore re ka e baakanya ka bohego. Bile ya teng e setse e gazetilwe gampieno e tabo e tsena mo palamenteng ya mariga mo bekeng e tang e bo e le gore morago ga go re tabo re thopa the new board and then the new subcommittees tsone tse di ntseng di thusa ko di-districting go bona gore tiro e tsamaya ka tsela e ntseng jalo. So tshologetse hela e leng teng ke gone gore e tare mo malatsing kgotsa e tare mo dibekeng e bo e le gore molao o mošwa o teng ga o heta e bo e le gore re dira dikomiti tseo tiro e be e tswelela sentle. Ke a leboga Kgosi. Kgosi Tumaeletse. Ke a leboga modulasetilo. Tona ha re ntse re emetse gore bili e ko ntlo ya parlamente ya mariga mo gompienong seemo sa melelo gompieno ka re bua komiti tse di seo in terms of outreach and awareness re soleleng re batswana ka melelo ya sha monageng tsa ntseng ra senyegela la gore ha ntse re emetse gore intane bili e kwa re ha kae gompieno re le batswana. Thank you. Honorable Minister. Re ke a leboganya mme mo nakong ya gampieno re na le thulaganyo ya go dikgaolong hela yone ya gore go bo go lebilwe gore go ka tswa go diragala eng ko. Mme gape mo nakong ya gampieno re simolotse yone thulaganyo ya go tshuba mo go laolesegang kgotsa mo go laolesegileng. Mme gape gampieno re mo stageng sa go awarda di-tendera tsone tsa go baakanya di-fire breaks. Thulaganyo e leng gore le yone ke dumela gore mo bekeng tse pedi e tabo e wetse gona go leka go bona gore dilo tseo di a diragala. Mme yaka ke ne ke bua Kgosi re na le go ntse go na le sone seemo sone seo sa gore dikomiti tse di bo di ne di sa bereke. Mme yaanong go raya gone gore tiro ya tsone e berekiwa hela ke di-officera ha le ba bolelelwa ke bale tota go se structure di sente and ra lemoga le rona gore tota hela go ntse go sa diragale sente. Ke sone se e leng gore e rile a ke tsena ke bo ke a lola gone go baakanya dilo tsone tse gore dilo di tsene mo tseleng. Mme ke soloetsa gone gore a ke na go thola ke biledi ya potso ya mohuta one mo ntong ya dikgosi ka gore sengwe le sengwe anong se tabo se relela sente. Ke a leboga Kgosi. Kgosi Paledi. Ke a go leboga modulasetilo, ke a leboga tona gone ka tshologelo ya go re tla nna re ntse re letetse. Thank you. Kgosi Ndowe. Thank you modulasetilo. Question 17. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. A ke bone tona ope a supa gore o emetse wa Justice. Kgosi Ndowe. Re ka isa ko next session modulasetilo. Re tla isa ko kwa bohelong re tla re botsa gape Kgosi Ndowe. Kgosi Kachana.
Ke a leboga modulasetulo. Question number 18. Honorable Minister for State President. Ga ke bone tona ope a Tsiboga Kgosi Katshana. Ke a leboga modulasetulo tana marentse re tshwere helalo gongwe ba ta goroga. Thank you, Kgosi Katshana. Kgosi Katshana. Ke a leboga modulasetulo. Question number 19. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Kgosi Katshana. Ke a leboga modulasetulo tana marentse re tshwere hela ya. Kgosi Katshana. You can remain standing, sir. Ke a leboga modulasetulo. Question number 20. Honorable Minister of Finance. Ga gona ope o supang a emetse Minister of Finance, Kgosi Katshana. Ke a leboga modulasetulo le yone tana marentse re tshegeditse hela yalo. Thank you, Kgosi Katshana. Kgosi Tuma Eletse. Ke a leboga modulasetulo. Question number 21. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Ga ke bone Minister ope a supa gore o mo emetse Kgosi Tuma Eletse. Ke a leboga modulasetulo. Ke mosakapho ga ka swa lentswe ke tlametse ke emetse modulasetulo. Thank you. Thank you, Kgosi Tuma Eletse. Kgosi Paledi. Ke a leboga modulasetulo. Potso 22. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Thank you, Mr. Chairman. Karabeke Latalang, it remains government policy that all students must be transported in safe, reliable, and comfortable transport at all times. Government is fully aware of the challenges faced in certain remote areas and acknowledges public concern, including the expressed on social media. Specifically, areas such as Ngango, Hunghukwe, Zutswa, Mwatle, Manou, Ukwe, and Inalegolo remain inaccessible to conventional buses due to the current state of roads. As a result, students from these locations are transported using trucks to Hukunzi, where they are then transported into standard buses that continue to their respective schools or destinations. Mr. Chairman, let me assure this House that the Hukunzi District Council is actively addressing the matter. The Council is at an advanced stage of procuring specially designed truck bus that meets both safety and comfort standards, specifically for transporting students from these inaccessible areas. The safety and well-being of students from remote communities is taken very seriously. Every effort is made to ensure that transport arrangements, even under these challenging conditions, are carried out with utmost care and concern for the students' welfare. Government remains committed to finding sustainable solutions that uphold the dignity and safety of every learner, regardless of location. Thank you, Jose. Kgosi Paledi. Ke a go leboga modulasetulo. Ke lebogela potso minister. Karabo. Kgosi Monyapele. Thank you, modulasetulo.
Question number 23. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Thank you, Mr. Chairman. Karabo ke latelang. Allow me to preface my response by saying that the upgrading of Lesana Polema Unatlala Mokokwana Mosweu Sololoe Road to bitumen standard was awarded as a package of the asphalt overlay and construction of the DIKGOSI Martins Rift turn-off road project. The budget proposal for the construction was made under maintenance budget. However, due to budgetary constraints, this construction project will be proposed under National Development Plan. Thank you, Mr. Chairman. Khosi Monyapele. Ke a leboga modulasetulo, ke a leboga tona. Khosi Tuma Eletse. Question number 24, Modulasetulo. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Mr. Chairman, Kitaiza on their behalf. Mr. Chairman, the Ministry of Transport and Infrastructure is aware of the current state of these gravel roads. However, the ministry currently does not have plans to convert them into bitumen standard since they are not in the second transitional National Development Plan. Mr. Chairman, should the funds become available under the upcoming National Development Plan 12, the ministry will consider the construction of the road. Thank you so much. Khosi Tuma Eletse. Ke a leboga Modulasetulo ke amogela karabo. Khosi Monyapele. Thank you, modulasetulo. Question number 25. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Khosi Monyapele, ga a bonale Minister. Thank you, modulasetulo. A re ise ko tlase. Thank you, Khosi Monyapele. Khosi Khama. Thank you, Honorable Chair. Khosi Khama, the fourth represented. Thank you, Khosi Banyula. Re tla tla re tsenya kwa bohelelong. Khosi Monyapele. Thank you, modulasetulo. Question number 27. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Go lebega so Khosi Monyapele. Ke a leboga modulasetulo. A re ise ko tlase. Thank you, Khosi Monyapele. Marara a reng le tsone tse ne re di tlogetse ko morago. Khosi Kachana. Ke a leboga modulasetulo. Question number 1. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Thank you, Mr. Chairman. Karabo ke latelang. My ministry is engaged in developing regulations to operationalize the Seed Act. The regulations will govern seed
production and enhance accessibility for all stakeholders within the agricultural sector. To improve access to seeds, a total of 2,780,482.6 kg of seeds were distributed to micro-scale farmers during the financial year 2024 to 2025 cropping season. As part of improving soil health and nutrition, 109,078 bags of fertilizer were issued to 15,789 farmers during the 2024-2025 cropping season. This is an increase in the uptake compared to the 85,262 bags issued to 10,928 farmers during the 2023-2024 cropping season. Furthermore, my ministry has commenced the development of fertilizer strategy, which focuses more on the promotion and utilization of organic fertilizer that uses the readily available local manure and cattle posts. Mr. Chairman, we also remain committed to assisting farmers through the NTLO program, which offers subsidies for purchasing agricultural equipment to boost productivity and promote sustainable agricultural practices. My ministry has reached its 3 target of subsidizing farmers with 1,000 tractors, a total of 1,100 tractors, and tractors implements have been subsidized at 173,014,037, including 18 walk behind tractors. Thank you, Mr. Speaker. Kosi Kachana. Ke a leboga modulasetilo tota hela kore maikelo a this question le gone gore the ministry o ira jang go rurahatsa kana go ikgotsofatsa gore dipeo le menontshane e le goreng e teng mo lehatsheng la rona it's of good quality ka gore tona go na le dikgang tse le goreng bangwe ba setse le gore ba itirela menontshane le di-seeds tse e le goreng ha moreki a go di dirisa ko masimo ga di na boleng gongwe go nne le molao kana go nne le ka go ka dirwang ka teng gore batho ba le gore ba rekisa di-seeds a di chekiwe go bona gore a mme ke tsa boleng kana jang ka gore batswana ba reka hela ha gongwe e se gore kana di tswa go testiwa kana di regulating mo go raya gore yaanong go isa thobo ya rona kwa tlase kana temo ya rona kwa tlase gongwe a ministry o itlame gore dikgang tse di ntseng jalo ba di lebelele thata ka gore yaanong lehatshe la rona setse re ya mo nako ya gore re ikaege thata ka temo. Ke a leboga tona, ke a leboga modulasetilo. Is that a question, Kosi Kachana? Le comment hela. Okay. Le ga gone re ithuta Kosi Kachana, ga o ema ka dinao, I expect you to ask a question or o leboge. Nothing else. Thank you, Kosi Kachana. Marara, ke nako ya our 30 minutes tea break. Re tla boa ka 11 o'clock.
Pray be seated. Marara a re tswelediseng ha ne re eme teng Kgosi Katshana. Ke a leboga modulasetulo. Question number 7. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Thank you, Mr. Chairman. Karabo ke latelang. My ministry is currently implementing the NTLO program, whose objective is to increase productivity and profitability of small scale, medium scale, and large scale farmers. The program promotes intensification by rewarding farmers who meet their productivity targets. Micro-scale farmers, microfile scammers were also issued with fertilizers to increase productivity. In 2023-2024, 10,928 were issued with 85,262 bags of fertilizers, and in 2024-25, 14,180 farmers were issued with 113,000 bags, 437 of fertilizer. Mr. Chairman, my ministry is currently reviewing the NTLO program to assess its effectiveness, relevance, and impact on food security. The review will focus on evaluating the achievements of the program objectives, assessing the sustainability of the program's activities and outcomes, and the program's alignment to the national priorities. It will further identify lessons learned, successes, and challenges faced during implementation, and recommend improvements for future grain production interventions. The review structure has been constituted, and the draft inception reports, and it is in place. Thank you so much. Kgosi Katshana. Ke a leboga tona, ke a leboga modulasetulo. Thank you, Kgosi Katshana. Kgosi Lotlamoreng. Kgosi Lotlamoreng, go lebega a seo gape ga gona opo o supang gore o ka mo arabela. So re tla differa potso ya gago. Kgosi Babeile. Ke a mo leta modulasetulo. Honorable Minister of State President. Kgosi Tumailetse. Tama ke litlile modulasetulo. Minister wa State President o lebega seo gape ga go lebe gope a le teng yo tla mo arabelang, so we'll defer potso ya teng to the next sitting. Kgosi Katshana. Ke a leboga modulasetulo. Question number 13. Minister wa Child,
welfare and basic education o ntse ga isa a goroge gape a gona yo supang o tla a mo emetse mo potsong ya teng Kgosi Katshana. Ke a leboga modulasetulo. Re tla mo letela ha ka goroga. A re differe Kgosi, I doubt whether o tla goroga. Dumalana le wena modulasetulo re ka e atolosa. We'll defer this question to the next sitting. Procedure, Mr. Chairman. Yes, sir. Ne ke sa bona ke ithala di karabo di beila gore ke di arabe tsa state president. Ha ke sola go ka le tswela mosola. Thank you. Unfortunately, go na le tse setseng re di hitile gore a re o tla araba tse di tla tlhagang. Kgosi Ndowe. Thank you, Mr. Stilo. Question number 17. Leone ke kopa hore re differe Modulasetulo to the next session. Thank you, Kgosi Ndowe. Unless Minister o tshwereletse correctional services, justice. Yes, I get state president ya Kgosi Babeile and Khama ya Mangwatu. O tshweretse state president hela. And Katshana Northeast, yeah, state president, yes. Sir. Kgosi a re tla e differa Kgosi Ndowe. Ke a dumelana Modulasetulo. Thank you. Kgosi Katshana. Ke a leboga modulasetulo. Question number 18. Honorable Minister of State President. Kgosi Katshana. And I have a there question 42. I guess. Go on. Hey. Karawagela Talang Kgosi, Mr. Chairman, vehicles bought for top officials like ministers and are determined by scale of issues which comes by way of cabinet directives following advice for the ministries responsible for transport on the appropriate vehicles to be procured for use by ministers. The designated vehicles for ministers are as follows: BMW 740i sedan for ministers, BMW 530i sedan for assistant ministers, Toyota Land Cruiser Prado for both assistant and ministers. The current batch of BMW sedans were bought in 2017. In the past 5 financial years, only one BMW 530 sedan was replaced in 2024 due to an accident at a cost of 1,020,255 Bula 61 turbine. The current station wagon Prado in use were first procured in 2013, with replacement of some of the vehicles happening over the years, as some were involved in accidents while some become uneconomical to repair. In the 2020-2021 financial year, 5 station wagons were replaced at a total cost of 3,504,261,012. In the 2022-2023 financial year, 3 station wagons were replaced at a total cost of 2,670,518 Pula 80 turbine. In the 2023-2024 financial year, 3 station wagons were replaced at a total cost of 2,777,387
Pula 40. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Chairman. Kosi Kachana. Ke a leboga tona, ke a leboga modulasetulo. Kosi Kachana. Ke a leboga modulasetulo. Question number 19. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Go lebega so Kosi Kachana. Ke a leboga modulasetulo, re ka e bela for the next session. This question will be deferred to the next sitting. Kosi Kachana. Ke a leboga modulasetulo. Question number 20. Honorable Minister of Finance. No Minister of Finance. Kosi Kachana. Ke a leboga modulasetulo, re ka e bela the next session. This question will be deferred to the next sitting. Kosi Tuma Elete. Ke a leboga modulasetulo. Question number 21. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Khala Sepe Minister. Not Kosi Tuma Elete. Request for deferment, modulasetulo. Potso Eliwana will be deferred to the next sitting. Kosi Monyapele. Question number 25. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Ga a tlogela Sepe Minister. Sir, I can any answer. Kosi Monyapele. Re e switisetsa kwa pele. So yeah, will be deferred to the next session. Kosi Khama. Thank you, Honorable Chair. Question number 26. Honorable Minister for State President. Thank you, Mr. Chairman. Can I have question number 63? Error. Mr. Chairman, Karabo Elatala Ria. On the 20th March 2025, the President Advocate Jumaboko held a press conference where he informed the nation live on public platforms that he has appointed a company, Alvarez and Marshall Middle East Limited, to carry out a forensic audit of government entities, namely ministries, departments, state-owned entities, as well as regulatory and oversight institutions. There is no mention of any specific person. The President went on to explain the terms and conditions of the forensic audit. Mr. Chairman, with your permission, I would like to read out this so that I can clarify further that the forensic audit is not focused on any specific individuals. The President explained that the project will be carried out in 2 phases. Phase 1, develop a comprehensive forensic audit plan and project framework, including a risk assessment and mapping of government departments, agencies, state-owned enterprises with the following objectives: identify and assess corruption and fraud risks across
ministries, departments, SOEs, and regulatory oversight bodies. Develop a risk-based forensic audit plan to audit governance, procurement, regulatory compliance on a prioritized and targeted basis. Provide a data-driven tool to monitor and mitigate corruption risks over time. Develop and implement a project framework to oversee activities of the projects and ensure alignment with objectives and communication requirements. Conduct a comprehensive mapping of the mandate and operational and financial performance of the SOE. Phase 2, the company will conduct up to 30 forensic audits following the assessment performed in the audit planning stage. The objectives of the phase is to evaluate the effectiveness and efficiency of governance structures, practices within government ministries, departments, state-owned enterprises, and regulatory authorities. Assess the adequacy and effectiveness of systems